Hello students, so this will be the second video on chapter electricity part 2, right? So in the previous video we left at resistivity. We were discussing resistance and resistivity. Now in a circuit, every electrical device is considered to be a resistor, but many times in a circuit there will be more than one devices. Yes, what will happen then? Now these devices can be connected in different ways. Yes, we have already discussed a part of this. Remember, when discussing about voltmeter and ammeter connection, I told you series and parallel connection. That is what we are going to discuss now. Combination of resistors. Yeah, resistors can be connected. Yes, when there are more than one resistor. When there is more than one resistor, they can be connected in one of the two ways, either in series connection or in parallel connection. A series connection is the one you see in the first diagram. Like we discussed earlier, suppose you are drawing a rectangle. Yes, now you can rub the line of that rectangle and draw R1, R2, R3. Can you not? Yes, so all the three are in the same line. Yes, they are part of the same rectangle. Yes, similarly A is also in series connection. RH, that is rheostat, that is also in series connection. Battery is also in series connection. Yes, plug key is also in series connection. But voltmeter you have to draw separately, that is in parallel connection. Now you see the line of voltmeter and the line of resistors, they are parallel to each other, so such a connection is called parallel connection. Here we'll discuss only with respect to the three resistors, R1, R2 and R3. Don't discuss about A, V, K, all those does not matter. That means ammeter, voltmeter, plug key, battery, all those does not matter. Focus more on the three resistors, R1, R2 and R3. Yeah, so see in the first case, R1, R2, R3 are all in the same line. Yes, they are collinears. That means it is a series connection. Come to the second diagram, parallel connection. Here R1 is parallel to R2, it is parallel to R3. There are three different lines, LM, PQ and ST. All the three lines are parallel to each other. So R1, R2, R3 are also parallel to each other. So this is a parallel connection. Yes. Okay. When two or more resistors are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. Yeah. So the wire from the first resistor R1 is connected to one end of R2. Then second end of R2 is connected to first end of R3. Yeah. So that is how we connect them. A circuit is said to be connected in series when the same amount of current flows through the resistor. Here in the series connection, the current does not get divided. Same amount of current flows through all the devices. In such circuit, the potential difference is different according each resistor. Each device, each resistor have different potential difference. Yes, across them. But in a series connection, if any one of the devices or any one resistor is broken, yes, entire circuit will be turned off. The same thing you see in the decorative lights which we use in Diwali and all those celebrations. Yes, if one of the bulb diffuses, all the other bulbs stop functioning because they are in series connection. Now how do you derive the formula to calculate the total resistance of a system? If there are more than one resistor, yes, can we simply add up their total value? No, that cannot be true for all the cases. So how can we calculate the total resistance of a system? Resistance of R1 plus resistance of R2 plus resistance of R3. Is that true for all the cases? No. So let us learn. Yes, connect 3 voltmeter across all the three resistance at once. You see X and Y together, this voltmeter is calculating the potential difference across all the three. ಒಂದೇ ಸತಿ ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ವಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸುತ್ತ ಇದಾಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. R1ಗೆ V1 ಹಾಕ್ತೀವಿ, R2ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, R3ಗೆ ಥರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಮೂರು ಕಡೆ ಮೂರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು. ಎಸ್,
it will generally be different. Potential difference will be different for all the three resistors. Yes, but you will see total resistance first ಸತಿ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿತ್ತಲ್ವ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಮತ್ತು V1 V2 V3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ V1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR1. ನೋಡಿ ಐ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಐನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋಬೋದು ನಾವು. I1 I2 I3 ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಎಸ್, V2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR2 ಆ್ಯಂಡ್ V3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR3. ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR ಮತ್ತು V1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR1, V2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR2, V3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR3, ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಯಾ, ಸೊ IR ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR1 ಪ್ಲಸ್ IR2 ಪ್ಲಸ್ IR3. ಐ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀವಿ RHS ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಏನು ಬೇಕತ್ತೆ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ I3. ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. R ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ದು ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ R1 is 2 ohm, R2 is 3 ohm ಆ್ಯಂಡ್ R3 is 4 ohm. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 plus 3 plus 4 9 ohm. Total resistance of this circuit will be 9 ohm. Yes, in that case. Alright. Now resistors in parallel. When two or more resistors are connected between the same points, they are said to be connected in parallel. Yes, ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದು ತ್ರಿಶೂಲ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೂರು, ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. R1, R2, R3 were parallel. Yes, now in parallel connection, voltage or the potential difference remains the same. Yes, current will change, potential difference will remain the same. Therein we learned that current was different and current was same, potential difference was different. Here potential difference will be same, V will be same, constant, I will change, I1, I2, I3. Yes, let us look at this. So once again we'll do the same thing. ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದ್ಸತಿ potential difference find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಈ ಸತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಐ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ R1ಗೆ I1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, R2ಗೆ I2 ಮತ್ತು R3ಗೆ I3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಥರ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ R1 ಪಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ A1 ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್. R2 ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ R3ಗೆ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್. Alright, so we'll get I1, I2, I3, and once again we'll see total current. First, in this diagram whatever you are seeing, we'll calculate the total amount of current, that is I will be equal to I1 plus I2 plus I3. So based on this formula we'll have the formula. Yes, once again from the Ohms law we know I1 is equal to VR1. This case you see V is constant, so we are not changing that. VR1, I2 is equal to V by R2, I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2, and I3 is equal to V by R3. And we know I is equal to I1 plus I2 plus I3. We also know from Ohm's law that I is equal to V by R. If we combine all the three formula, what do we get? Substitute in the second formula. Substitute formula from first and third box in the formula on second box. Yes, what do you get? You get V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Once again V will be common and V will get cancelled on both LHS and RHS. So what are you left with? 1 by R.
that total resistance is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ಈ ಸತಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ R1 is 2 ohm, R2 is 3 ohm and R3 is 4 ohm, 1 by R will be given by 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4. Alright, okay. So this is a good example for series and parallel connection. Look at this two bulbs, they are connected in the same line, so that is series connection. On the right hand side you'll see the two bulbs, they are parallel to each other. Yes, so parallel connection. Which is better, series connection or parallel connection? Yes, what do we use at home, series or parallel? You've seen that in a series circuit the current is constant throughout the circuit, current remains same. Yes, so it is not practical because amount of current needed by tube light is not equal to amount of current needed by refrigerator. Some devices need more current, some devices need less current, so therefore series connection does not make any sense. It is not practical to use that. Another disadvantage is if one of the component fail. Suppose you connect your home, you connect your tube light, your fan, your refrigerator, your washing machine, your TV, everything in the same connection, series connection. If you switch off one of them, all the others will be off. So 24 hours you have to switch on everything. Yes, light, fan. Yes, in the night time we need light, daytime we don't need light. Yes, night time when we are sleeping we need fan. Yes, but maybe other times we don't need fan. But if it is in series connection it will always have to be on. Yes, if you switch it off, fridge will be off. Yes, and then refrigerator current will not get current, so everything you put in that will get spoiled. Yes, another thing, suppose everything is connected in series and bulb will fuse. Bulb fuse agate tane, bulb fuse adaga every other thing will stop working. Yes, so it is not very practical to use series connection. What happens in a parallel circuit? Current is divided. Yes, I was changing. Yes, in a parallel connection I was changing, V was constant. So if the current is not same, depending on which device need more current and which need less current, we can assign more or less current. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, and total resistance will be less. Total resistance will be less. Remember I took one example, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Yes, in series 2 plus 3 plus 4 will be 9 ohm. Yes, but in parallel 1 by 2 half, 1 by 3 1/3 and 1 by 4 1/4, 0.5, 0.33 and 0.25. Yes, it will come up to 1.08. Yes, something like that. 1.8 ohm. So it is very less. Yes, it is less than all the three of them. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ohm, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಸೊ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ is better than series. Okay, next topic is heating effect of electric current. Basically there are two effects of electric current. There is heating effect and there is magnetic effect. Next entire chapter is on magnetic effect. In this chapter we'll only study little bit about heating effect of electric current. We're not going to go into magnetic effect. Now, what is heating effect? When electric current passes through a high resistance conductor, the conductor becomes hot. This principle is called heating effect of electric current. So whenever current is flowing through any conductor, yes, it will become hot. Some will produce less heat if they are very good conductor. If they are poor conductor, it will produce more amount of heat. Yes, this is called heating effect of electric current. So resistors which are poor conductor, they'll produce more heat. Okay, now you would have seen this in your daily life. Yes, if you ever have changed a light bulb which was working, ಯಾವ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಟ್.
Then after watching TV, when you switch off the TV, try to touch the TV. You'll see the TV is also hot. Why is that? This is because of heating effect of electric current. Heat ಏನಕ್ಕೆ produce ಆಗಬೇಕು? Because heat will reduce the resistance of the conductor. If the resistance is less, conductor can flow easily, or sorry, current can flow through conductor easily. When the resistance is less, current easyಯಾಗಿ flow ಆಗುತ್ತೆ conductor ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ heating heat produce ಆಗುತ್ತೆ. All right. Now consider a current I flowing through a resistor of resistance R. So conductor ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 6. ಅದರಲ್ಲಿ I ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಗೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ T. Alright, now work done in moving the charge Q through a potential difference V is V into Q. Therefore the source must supply energy equal to VQ in time T. Hence the power input of the circuit of the source is P is equal to V into Q by T. That is, a potential difference ದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ನ ತಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ, remember potential difference, work done to move the charge. ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ಅವಾಗ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ 1 ಚಾರ್ಜ್, 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, 1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಯೂದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಕ್ಯೂ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾವು ವಿ ಅಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್, ವಿದಿನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಎಸ್, ಆವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪವರ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ. ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಬದಲು ಐ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬಂತು? ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಐ. ನಾವು ದ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ? ಟಿ ಟೈಮ್ಗೆ. ಸೊ ಪಿ ಇಂಟು ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಐ ಟಿ. Yes, this energy get dissipated in the resistors as heat. Idu power VIT anta energy idella, it will be lost in the resistance as heat. Yes, it will be given out as heat. Thus a steady current I, for a steady current I, the amount of heat H is produced in time T. Yes, so I anta current pass ಆಗಂಗಿದ್ರೆ H ದಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಟಿಗೆ, ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. ಸಪೋಸ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ or 5 ಆಂಪಿಯರ್ of current has to flow for 20 seconds. Yes, potential difference is say 2 volts. Yes, so heat will be 2 into 5 into 20. Yes, heat is equal to VIT. Yes, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗೋಯಿತು? ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಇಂಟು ಐ ಟಿ. ಐ ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗೋಯಿತು. ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ law you are studying in this chapter, Joules law of heating. Previous was Ohms law. This is another very important law. Joules law of heating. It implies that heat produced in a resistor is, there are 3 points to this. Heat is directly proportional to the square of current. Formula ಇಂದಾನೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. H is equal to I square ಇದೆಯಲ್ಲ, so it is directly proportional to square of current. Yes, it is directly proportional to resistance for the given current. Yes, and it is directly proportional to time for which current is flowing through the resistor or through the conductor. Yes, if you have a doubt, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಏನಾದರೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಂದರೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. It is very important, this law. H is equal to I square RT. Heat is directly proportional to square of the current.
for a given resistance, and it is directly proportional to resistance for a given current and time for which current is flowing through the resistor. So we have derived already. ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೀಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, H is equal to I square RT. Yes. Now these are the applications, uses of Joules law of heating. How do we use it? Where do we use it? These are the things we use based on Joules law of heating. Electric fuse. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸು ಇರುತ್ತೆ. Yes, that fuse works on this principle. Yes, ಬಟ್ಟೆ ಐರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, that iron also works on this. If there is electric kettle which we use for boiling water or boiling tea, boiling milk, making tea, yes, it works on Joules law of heating. Yes, electric toaster, electric oven, room heater, geyser, yes, all these devices work on this principle. Yes. Now Joules law of heating is also used to calculate the amount of current flowing through a device when it is connected to a known voltage source. ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು. Yes, what is the potential difference, what is the amount of potential difference we are passing through a device. ಒಂದು ಡಿವೈಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಸ್, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ Joules law of heating ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, fuse. This is an important thing. Every year they'll ask one question on fuse, so pay attention. So it is a simple electric device which works on the principle of Joules law of heating. Now these are the two different types of fuses used in different things. You see, in the buildings, in houses, offices, we use the fuse that is given on the right side in the square box. Yes, you must have seen this. The part on the right is attached and the part on the left is detachable. You can pull it out. Yes, a detachable part alli one wire irutte. Yes, that is called fuse wire. ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Here in the oval box, in the oval part, you will see another type of fuse. These fuses are used in many devices which can be damaged. Yes, to protect the devices we use this. Yes, delicate device alli idu electrical devices alle fit agutte, building alli fit agala, devices olage fit agirutte agle. Yes, it also has a fuse wire in the middle. Can you see that silver thing? Yes. Now it protects the fuse protects our circuit and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. ಒಂದು ಸತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಆದಾಗ, ಎಸ್, ಕೆಲವು ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸಸ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಫ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಫ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ of metal. I have already told you. Yes, so fuse has a fuse wire. Yes, now the melting point of fuse wire is dependent on how much current can pass through the circuit. Yes, as chick fuse ittala adu bere devices alli bere tara fuse wire use agutte. Yes, ad dod fuse adu box alli ittala square box adu standard, that is standard form. Yes, it has only one type of fuse wire, but the smaller one, that inside part of that, the fuse wire will keep on changing depending on the devices. Yes, ಕೆಲವು ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿವೈಸ್ಗೆ. ಎಸ್, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆಲ್ರೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, electric power. The rate of doing work is power. Last year also you have learned that in work and energy. What is power? Rate of doing work. Yes, we can also define it as rate of consumption of energy.
we already know P is equal to VI. Yes, ಇವಾಗ ಈ P is equal to VI ಇಂದ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು V is equal to IR. ಸೊ P is equal to VI ಅಲ್ಲಿ V ಬದಲು IR ಹಾಕಿದ್ರೆ I into I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗೋಯ್ತು, I ಸ್ಕ್ವೇರ್ R. P is equal to I ಸ್ಕ್ವೇರ್ R. I is equal to V by R. ಇದು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, I is equal to V by R. ಈಗ P is equal to VI ಅಲ್ಲಿ I is equal to V by R ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? V into V ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ Pಗೆ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ. P is equal to VI, P is equal to I ಸ್ಕ್ವೇರ್ R, P is equal to V ಸ್ಕ್ವೇರ್ by R. Alright. SI unit of electric power is watt. 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. Alright. So what is 1 watt? It is 1 watt is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. So yaವಾಗ potential difference ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ದು 1 volt ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ 1 ampere current ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ electric power is 1 watt. Yes, but watt is very small unit, therefore we use kilowatt hour. 1 kilowatt is 1000 watt. Yes, what is 1 kilowatt hour? For 1 hour, if 1 kilowatt is passing through a device every second, prati 1 second 1 kilowatt, 1000 watt. Yes, on the device ali current pass adre, that is called 1 kilowatt hour. Yes, 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power of 6 joules. Remember this, it is a very common MCQ question. Yes, now answer the questions that is given in the exercises. That will be it for the chapter. Thank you.